It just takes a minute for the whole thing to come together. There we go. We should be live. Now I have to figure out how to get us back to Zoom. All right. Yeah, so we're live on Facebook right now. So if you are on Facebook, this is the Chris Christensen Grooming Classroom. And today we are going to do it in English and the Russian language. So stay tuned for that. And we are going to start in about 1 minute with our slides. And we're going to give everybody 2 minutes to get on the live feed, and then we will get going. So I'm going to share the screen so people know what we're doing. And here we are. Allison, I'm still having trouble starting the video. Oh, you know what? That's probably me. It needs host permission, I think. Yeah. Okay. So I'm going to stop sharing because that's the only way I know how to do this. Click on this. If I pin this, there should be a way. There we go. And I am going to, nope. There, I should have allowed you to. Yep, I'm good. Oh, there you are. Perfect. And I'm just going to make sure that. All right. So for those of us that are coming on live, this is the Chris Christensen Grooming Classroom, and we are about to get started. We're just going to let a few more people get on live, and then we are going to go through it. Because we are dealing with such a large geographical area with many, many time zones, we understand that a lot of people are going to be watching the recording, but that is no problem at all. So here we are with the Grooming Maintenance Classroom, and I am Allison Alexander. I'm the Educational Advisor and Creative Consultant for Chris Christensen Systems, and I am here with the lovely Jane, who is going to do our translation for us. So welcome, Jane. Thank you. Всем добрый вечер. Мы сейчас подождем, пока побольше людей присоединится. Некоторые, я знаю, будут смотреть это по записи. Добрый вечер вам тоже. Это Эллисон Фоули, она специалист по Крис Кристенсен, она эксперт по обучению, и я буду помогать ей сегодня переводить. Fantastic. So, at the end, during this webinar, you can at any time go to the Q&A function and type us in a question. And we aren't going to answer them at the end because of the translation issues. It would just take far too long. But we are going to download the questions, translate them, answer them for you, and they will be emailed out if you registered. So your question will be answered, and we will send you the email with the answer. Во время вебинара в любой момент вы можете задать вопрос в нижней части вашего экрана, где вопросы и ответы. Так как мы проводим вебинар для большой аудитории, то задавайте их в любое время, и мы ответим в конце. Для всех на любом языке, на английском или на русском. So today we are sponsored and featuring products by Chris Christensen. Сегодня наши спонсоры — это Крис Кристенсен и Крис Кристенсен Россия. And we are in partnership with Monbon, I'm probably not saying that right, and Groom1. И наши партнеры сегодня — это Monbon.ru и Groom1, сеть зоосалонов. And of course, featuring, like we already said, products by Chris Christensen. Продукты, которые мы сегодня будем обсуждать, от Крис Кристенсен. And we're going to go through the slides first in English and then in Russian, so everybody has a chance to, it's going to be the same slide done twice in 2 languages.
И во время вебинара мы будем говорить один слайд на английском, и следующий слайд будет на русском. So a word about today's topic. During this unprecedented time in some parts of the world, there are no dog shows, or some places have very limited dog shows. But I believe that keeping our dogs trained and show trimmed to an extent is a good practice for us and a good practice for our dogs. I believe that this is a perfect time to get our dog in a great trim, perfect condition, and keeping our dogs in tip-top condition is only going to benefit us when the shows start up again. Using deep conditioners and treatments will help the coat grow quickly and stay healthy. Even smooth-coated dogs will benefit from being bathed weekly. And then finally, when it comes to learning how to trim your dog or learning how to master a trim, I believe that now is the time, because if you don't like what you've done or you want to go back to how you did it before, there's plenty of time for that to grow back in, and you're not worried about the deadline of a dog show coming up. So now is the time to do all those things that you've always wanted to do. If you wanted to change your dog's trim, you wanted to let their hair grow out and, have a bigger, fancier trim, maybe take them shorter, to see how that now is the time to do it. And that's really what today's topic is all about, how to encourage you and help you to do that during this dog show downtime. Так, немножко о темах на сегодня. В наше беспрецедентное время практически нигде в мире сейчас не проводятся выставки. Несмотря на это, мы считаем, что поддерживать уход за шерстью и продолжать тренировки с собаками хорошо как для собак, так и для владельцев. Также сейчас очень удобное время, чтобы оттачивать ваши навыки, так как у нас есть время и пока что нет выставок. Если мы поддержим хорошее состояние шерсти наших собак сейчас, мы поможем себе в будущих выставках и поможем собакам. Использование кондиционеров и масок помогает шерсти расти и оставаться здоровой. И сейчас прекрасное время об этом не забывать. Далее, даже гладкошерстным собакам требуется мытье раз в неделю. И так как нету выставок, мы не заботимся о том, чтобы успеть к выставке. Сейчас самое время для усовершенствования ваших навыков. То есть если что-то получится не так, как вы хотели, у вас есть время, чтобы шерсть отросла, чтобы уточнить ваши навыки. Great. So let's talk about maintenance grooming versus show grooming. So what we're basically going to talk about today is maintenance grooming for the show ring. So if you think about what the ideal version of your dog is, both physically, mentally, and cosmetically, you need to start working towards that goal. But the great thing is that right now, we all have a lot of time to do that. When we are continually going to shows, we have show deadlines. We may not have time to cut back dry or damaged coat. We might not have time to do deep long-term conditioning to grow in areas where the coat's been broken. But with now shows diminished, we have time not only to get our dogs into tip-top condition, but to learn what products are going to help us maintain that look and the condition. Like I said, we also have time to try a different style of trim if we want to do that. And this is really important, I think, for people that have breeds that are stripped, because maybe your dog has a very slow growing coat, so you've always been reluctant to take them really tight because you were afraid that it wouldn't grow back in time for the show. Well, now you don't have to worry about that. There's not as many shows. But I encourage you to take pictures of your dog, mark it on a calendar, like this is how short it was, and do it in a code that you understand. Like you took it down to 0 or 10% of the coat or something, and mark it in a calendar. And then also mark on the calendar when you thought your dog looked perfect. That way, when dog shows start up again, you need to start 7 weeks before or 2.5 weeks before to get the look that you want. So by taking away the deadline of having a show coming up, we have a chance to really, really perfect our skills. Мы хотим поговорить про разницу между межвыставочным и шоу-грумингом. Подумайте об идеальной версии вашей собаки, как физически, так и психологически, так и внешне, и стремитесь к этому идеалу, так как сейчас у нас есть время. Помните, у вас есть время. Когда мы ходим по выставкам, у нас нет возможности глубоко ухаживать за шерстью, так как иногда какие-то более глубоко увлажняющие процедуры занимают немножко больше времени. И у нас есть сейчас время пробовать разные виды стрижек. То есть если что-то
слишком коротко, вы всегда можете это отрастить, у вас есть время. С помощью фотографий и заметок вы также можете проанализировать, в какой момент ваша собака тримингуемой породы выглядит идеально. То есть вы можете отмечать в календаре, когда вы ее тримингуете, и в какой момент вы считаете, что она выглядит идеально. Это прекрасный метод, чтобы просто следить за тем, как быстро растет волосы у собаки и прочее. И без спешки вы сейчас можете спокойно усовершенствовать свои навыки. Okay, so when we go to get that desired look in the ring, we have to understand how to set up for that kind of success. So when you're grooming your dog, if your dog isn't standing four square while you're grooming, then the look is just not going to turn out. So even when I'm grooming my dogs, I am setting them up for the dog show. I am setting them up for success. I like to make it comfortable for my dog. I use a comfortable mat and towels or an old yoga mat on the table. So tables are great because they're non-slip, but when they're laying down to get their top knot done or to be brushed, we want to make it comfortable for them. If you're going to use a grooming loop for safety reasons, that's fantastic, but don't let your dog like lean into the grooming loop because that can change their whole body shape and that changes the shape of your trim. So ideally your dog has to be standing up with their head and their tail in the proper position. And this is true for maintenance grooming as well, because you want to be just continually teaching your dog that muscle memory so that the trim looks like when you are grooming it, the same way it is going to look in the ring. Сейчас поговорим про настройку на успех. Во-первых, вам будет тяжело достичь успеха, если ваша собака не стоит правильно при груминге. Из этого, естественно, есть исключения. Когда вы занимаетесь собакой, постоянно проверяйте, что ваша собака стоит в нужном вам положении, и вы правильно фиксируете собаку во время груминга, от головы до кончика хвоста. Сделайте процесс комфортным для собаки. Используйте комфортную постелку, комфортное полотенце. Сделайте как можно комфортнее атмосферу для вашего животного. И обязательно используйте петлю для груминга. Но следите, чтобы собака не висела на ней и не меняла правильное положение. То есть постоянно проверяйте, и чтобы собака держала голову. Эти правила подходят как для межвыставочного груминга, так и для выставочного груминга. Так что поддерживайте стрижку, которую вы хотите видеть на ринге, чтобы и вам научиться, как ее поддерживать, и чтобы собака тоже знала. So this is what we're talking about. So on the left here is a poodle. And when you're grooming a poodle or any dog, this could be an English Cocker, it could be a Sheltie, a Collie, anything, a Bouvier, you want to have it standing four square with the head and the tail in the right position so that you can put the trim on. You do not want it standing any way it wants, tail down, because you might as well use the table as a time of training. So you're putting the tail in the correct place. Слева вот картинка, прекрасный пример того, как собака должна стоять. И это подходит для большинства пород. То есть вы хотите, чтобы собака стояла в положении квадрата. Oh, I did it twice. That was good of me. Yeah. Oh, sure. Somehow, I don't have this one in English. Okay, so I'm just going to go through this in English because I know what it says. So in English, this would say, I'm talking now about deep conditioning versus oil. And I don't necessarily use oil on my dogs, like where I put the oil on the dog's coat down to the skin. I find that it causes skin problems. Sometimes the products that you need to use to take that oil out of the coat are more damaging to the coat. So they've done more damage than the oil did to protect it. And the oil just sits on top of the hair. It can't really go in and penetrate that hair shaft. So using conditioners can get into the hair shaft and condition the dog. The other thing that I like to do is I like to put the conditioning on my dog, and this is especially useful if you live in a really dry, wintry climate where there's a lot of dry hair, is I'm going to bath my dog, I'm going to squeeze the water out, put it on a table, and then I'm going to use like a deep conditioner like Miracle Cream or Spectrum 10 Hydro Pack, and I'm going to
put it in all the damaged areas of my dog's coat. Then I'm going to put a white plastic garbage bag over the coat, not on the head, then a towel, and then I'm going to use a warm dryer and just like really get that conditioning into the coat. Now, this is better demonstrated. I have a YouTube tutorial on exactly how to do that. It's completely free. It's on YouTube at Leading Edge Dog Show Academy, and you can see exactly how to do what we are describing here. Эллисон сейчас говорит про глубокое увлажнение и масла. То есть как бы она лично не любит использовать масла, и она предпочитает кондиционеры глубокого действия и использование метода пластикового пакета. По причине, что масла не так глубоко проникают в волос по сравнению с кондиционерами. Если уж она использует масла, то только из распылителя на кончики волос, чтобы масло не попадало на саму кожу. Для метапластикового пакета ему потребуется белый пакет, важно, чтобы он был белый. Она использует маску спектром 10 Hyper Pack или Miracle Cream. Если есть какие-то колтуны, The Cure тоже будет прекрасное средство. Вам понадобится горячий фен, таймер, горячая вода и большое полотенце. То есть Эллисон наносит маску или глубоко проникающий кондиционер на шерсть, особенно на сильно поврежденную шерсть собаки, надевает сверху белый пакет, потом сверху большое полотенце и с помощью горячего фена нагревает собаку. И потом все это смывает, держит это пару минут, и кожа и шерсть остается гладкой и ухоженной. Okay, so we need to talk also about the bath. So it is really important for show trims that you take the bath seriously and follow all the steps and dilutions on your products, and this will help you get the best results. When we take products and we over dilute them, so we add too much water, they're obviously not going to do the job that you want them to do because they're too thinned out. And then when we under dilute products that should be diluted, we run the risk of oversaturation. So there's too much product going into the coat, which can make drying the dog take longer. It can cause matting because you're not rinsing out enough of the product, and you're not going to get the desired look. Plus, you're wasting valuable product, right? The product costs money, and if you're using more than is required, then that's, not the best use of your money. I like to use an immersion blender or like a protein shaker cup with the little wire ball in the bottom to help emulsify the water and the conditioner together. So one thing about CHRIS Christensen conditioners is that they are very, very thick. So when you go to mix them with water, you've all probably done this where you put the conditioner on your dog and you get water, then a lump of conditioner, then water, then. So it's actually good because that means that the CHRIS Christensen products are highly concentrated. Other conditioners that mix easily with water typically mean because they have a lot of water in them. So that's why I like to use one of those protein shaker cups you get your protein drink in, or like an immersion blender. That's what I use. Again, I have a YouTube on how to do that. And then you're going to get a really nice mix of your conditioner and your water are going to be all mixed together. They smoothly go on your dog, and that's fantastic. Now, the other thing is please, especially with conditioners, if you have a dog that has dry coat or a dog that's matting and you're using a product to help matting, please leave the product on the dog long enough to do its job. So many people are using these products and they're putting the product on the dog and they're immediately rinsing it. Well, if you have a dog with dry coat, really concentrate on those ends and then work it through the rest of the coat, then leave it on for 3 to 5 minutes. Give it a chance to actually do its job. Сейчас поговорим про важность мытья. В принципе, для выставочных стрижек очень важно воспринимать мытье серьезно и ответственно. Это очень важный шаг, это ваш важный шаг. Соблюдайте все шаги и пропорции с вашими средствами. Это поможет вам достичь лучших результатов и не растратить просто так продукт. Когда вы слишком разбавляете средства, они не будут действовать так же эффективно, как они должны. И когда вы не разбавляете достаточно средства, вы рискуете перенасыщением шерсти. То есть шерсть может удлинить время сушки, может сильнее запутать шерсть и не предоставить вам нужный результат. И так как все средства стоят денег, то вы также тратите драгоценный продукт. В принципе, Эллисон предпочитает использовать погружной блендер, чтобы размешать кондиционер, или обычный шейкер, чтобы тщательно его смешать. Все кондиционеры CHRIS Christensen, они очень густые, очень концентрированные, и что у многих бывает такое, что вы смешаете кондиционер,
разбавите его, и у вас потом вода и частички кондиционера. Очень важно, чтобы они смешались, чтобы и для вас действовало лучше, и для шерсти, и вы не тратили просто так продукт. Так что погружной блендер – прекрасное решение этой проблемы, и шейкер. See, how did I do this? Where I took out the English. So the importance of the bath and styled dry. When we're drying our dogs, you have to always remember what you want the end result to look like. So even when we're using the high velocity dryer, we have the Cool Pup here. We want to make sure that you don't want to dry all your dog's poodle hair down and then wonder why it won't fluff up when you go to trim it. And in the same way, we don't want to blow all of our setter hair or our cocker hair straight up in the air and then wonder why it doesn't lay down. So always think about the direction that you are drying the hair, no matter whether you're drying it with a velocity dryer or with a hot dryer. I firmly believe that any dog needs to be finished with a high velocity or with a hot dryer. So a hot dryer to me is not your high velocity dryer when it gets warm. It's a separate hot dryer. It could be the dryer that you use on your own hair. It could be a stand dryer made for dogs, but regardless, the last 10% of drying on any breed, whether it's a Siberian Husky, a Black Russian Terrier, whether it's an English Cocker, an American Cocker, a Setter, a Golden Retriever, a Poodle, a Maltese, a Havanese, you must use a hot dryer to set the style and be aware of how you're styling that dog's coat. О значимости мытья и сушки. Во-первых, естественно, очень важно, как вы сушите собаку. Сейчас, опять же, так как у вас есть время, прекрасное время совершенствовать ваши навыки, создавая систему, которая подходит именно вам, с помощью инструментов, которые у вас уже есть. Далее про то, как вы сушите свою собаку. Всегда, когда вы сушите, думайте о финальном результате. Эллисон привела пример про сушку кокера, то есть когда вы сушите и поднимаете волосы вверх, и потом удивляетесь, почему у вас прямо не лежит, когда вы ее, как говорится, возвращаете обратно, всегда надо думать о финальном результате. Если вы хотите, чтобы шерсть лежала вниз, то и сушите ее вниз. То есть очень важно, в каком направлении вы сушите. То есть думайте о том, какие участки шерсти вы хотели бы удлинить, какие сделать объемнее, ровнее и тому подобное. Все эти будущие нюансы, финальный внешний вид собаки очень важны во время сушки и для любой породы. Неважно, от хаски до кокера, до шпица, все неважно. So here's an example of what we mean by the stylized dry. So even when I am using, just like my dog comes out of the tub and I start to dry, I am thinking about the way that I want him to look when he's done. So I start by drying all the leg hair up. If I want the bone on the legs to look big, I'm going to dry it up. If I dry this down, it's not going to look big. I want the ruff to go up. I want the top line to go back, but I want the side coat to go down. So I'm always going to be drying it down. So these are the things I want you to think about, even when you very, very first start drying your dog. Вот прекрасный пример про как важно направление. Допустим, вот на этой собаке переднюю лапу, они хотят ее сделать, чтобы она выглядела побольше, вы, естественно, хотите. То есть вы сушите волосы в сторону. Если мы говорим про волосы сбоку, то вы сможете сушить их вниз, потому что мы хотим сделать так, чтобы волосы выглядели длиннее. Также на прошлом слайде Эллисон сказала про то, что она очень любит использовать горячий фен. Неважно, это горячий фен для человеческих волос, либо специальный собачий, который стоит. Горячий фен, по крайней мере, последние 10-15 минут, Эллисон считает, что это очень важно. И вот прекрасный пример вот этой собаки, как они с помощью направлений при сушке формируют, в принципе, весь объем и форму собаки. So now we're going to talk about one of my favorite products, and this is After You Bathe. So one of the reasons that I like After You Bathe is that it seals and protects the cuticle. It doesn't weigh down the coat. You can use it on every coat type, but the biggest part for me is that it cuts down the drying time by 30%. So for example, I have standard poodles in a lot of coat, and I had used this product long before I was associated with CHRIS CHRISTENSEN. And
when I started doing work for Chris Christensen, I wanted to make sure that I knew exactly how much time it saved. So I bathed and dried my standard poodle 1 week. I used the same shampoo. I was in the same house with the same dryers, the same brushes. And I timed how long it took me from the time I put my dog on the table, soaking wet, until, well, not soaking wet, towel dried, until I had one rubber band in the top of his head. And then I did the exact same thing a week later. The only difference was I used after you bathe, and it took me 30 minutes less. So it took about it took me an hour and a half the first time, 1 hour and 5 minutes the second time. And to me, this is this is why I love this product. People ask me when to use this product. I typically, 90% of the time, use it as my conditioner. So instead of another conditioner, I use after you bathe. But if you are using another conditioner because your dog has really dry coat or something, then you would do shampoo, whatever your conditioner is, and then after you bathe would be the final conditioner. And it's going to still seal all that goodness from your conditioner into that hair shaft and really help cut down on the drying time. Awesome. Сейчас о средстве After You Bath. Во-первых, немножко о пользе этого средства. Это оно укрепляет и разглаживает кутикулу волоса. Она не утяжеляет шерсть. Также очень универсальное средство, так как подходит для всех видов шерсти. И уменьшает время сушки. И Эллисон подметила, что для нее это самое главное, одно из польз, это то, что уменьшает время сушки. По-научному оно уменьшает время на 30%. Она привела пример, что она работала до того, как начала работать с Крис Кристенсеном, она использовала это средство достаточно очень давно, и как-то она засекла на своей собаке с этим средством и без, используя все те же инструменты, все те же шампуни, и заметила, что время сушки было на более чем 30 минут меньше с продуктом, с этим средством. Также ее очень часто спрашивают, когда использовать этот продукт, в какой части мытья. На 90% времени она использует это как кондиционер, но если у собаки сильно сухая шерсть или поврежденная, то она использует это средство после кондиционера, то есть все равно просто добавляет кондиционер. And then something that you should be really interested in at this time is if you have damaged coat, how do we fix it? So damaged coat happens, split ends on drop-coated breeds, hair that is damaged from coat change, from the environment, from hairspray, chalk, even incorrect brushing technique can all cause damaged coat. And then some coats are just more fragile than others, and they take on damage, or they're just weaker. So if you think of some coats are like blue jeans and some are like a silk blouse, right? And they can be the same breed of dog. It can just be two different coat types. So Thick and Thicker volume response protein is scientifically proven to build up that hair cuticle. The protein actually repairs and strengthens damaged coat by adding protein back into the hair cuticle. And we have a photo of this for you. After shampooing and rinsing, I want you to take the Thick and Thicker protein and foam it up in your hands. So I want you to work it in your hands till it's foamy. That means it's working. And apply it to the damaged coat. So again, start where the damage is. If the damage is on the end, stop there. If it's in the top knot, start there. If it's in the rough or the hawk hair, start there. And then please leave it on for up to 10 minutes. And this is giving the foaming protein a chance to actually get in there and work. The other thing, if you see the foam starting to dissipate, you can start rinsing it out then. Rinse it out and then follow up with after you bathe conditioner to seal that cuticle and seal the protein right into that hair shaft. Сейчас поговорим о восстановлении поврежденной шерсти. Достаточно много информации, и в наше время года очень полезная информация. Во-первых, повреждение шерсти может появиться в результате линьки, негативное воздействие окружающей среды, использование различных спреев, мелков и различных укладочных средств, а также может из-за неправильной техники расчесывания или сушки. Естественно, некоторые типы шерсти более подтверждены ломкости и повреждением, чем другие. Эллисон привела пример о том, что некоторые виды шерсти, они как джинсы, а некоторые виды шерсти, они как шелковая блузка. То есть, естественно, для каждого нужен свой подход. Например, средство
Thick and Thicker Volume Response Protein. Оно обладает доказанным эффектом укрепления кутикулы волоса. Это прекрасное средство восполняет недостающие протеины в поврежденной кутикуле, тем самым восстанавливая волос. Как использовать? После мытья шампунем ополосните шерсть водой, отожмите ее и вспеньте небольшое количество продукта у вас в руках и нанесите его на шерсть, особенно на самые поврежденные части шерсти. И Эллисон говорит, что очень важно оставить этот продукт на шерсти на какое-то время. Если вы видите, что вы ее встали на шерсти на 10 минут, и она уже перестала пениться прямо на шерсти, то вы можете спокойно уже смывать, средство как бы сделало свое дело. Вы можете, опять же, наносить на все участки шерсти, уделяя особое внимание кончикам, так как они, как правило, более поврежденные. Затем смойте, и вы можете закончить финальным ополаскиванием after you bath, так как Эллисон его очень рекомендует. So this is what we're talking about. So this top photo is a photo of a actual dog's hair cuticle with damage. You can see how the cuticle is, away from the hair shaft and all these really broken ends. This is also why your dog's coat is not shiny, because the light from just soaks into those places instead of being reflected back. That's what makes a coat shiny. And then after just one treatment with Thick and Thicker protein, you can see we still have a couple little dry damaged areas, but you can see how much better it is. The coat is laying down finer into the hair shaft and it just looks bigger, plumper. And this is actually what Thick and Thicker, it actually makes the coat thicker. Вот прекрасный пример волоса. Сверху, естественно, мы видим до того, как вы используете Thick and Thicker. Эллисон подмечивает, что очень часто, если шерсть поврежденная у вашей собаки, именно поэтому она не блестит, потому что волос выглядит вот так же, как сверху картинка, и то есть свет не отражается от волоса. И после использования Thick and Thicker волос очень неповрежденный, он реально толще и сильнее. Oh, look, I had it in Russian after all. Here we go. Okay, so if you have a dog that's going through coat change, I bath them twice as often. So if I'm bathing my dog once a week when they're going through coat change, I'm going to bath them every 3 to 5 days. And maybe in between the baths, I'm going to blow them out with some spray and a dryer on cool. Clip out all of the belly hair and the inside leg hair, any hair that is just extra that you don't see that is just going to cause matting. And for matting, the plastic bag method that we showed you earlier that has the YouTube video, you could use that same method on heavily matted dogs using Smart Style, the cure, to help you get the coat dematted. Про уход за шерстью во время линьки. Эллисон сушит собак, моет и сушит своих собак каждые 3-5 дней во время линьки. Она использует спрей для шерсти и компрессор с прохладным воздухом. Также Эллисон выстригает всю шерсть на животе, внутренней части ног, а также участки шерсти, которые могут заколтуниться. То есть все, что мы не видим, и просто то, что принесет больше проблем, она любит отстригать. И для распутывания и предотвращения колтунов она очень рекомендует вот этот способ с полиэтиленовым пакетом и средством The Cure. Okay, so here's some products that I recommend for general maintenance. Clean Start, it's a clarifying shampoo. It allows your dog to be clear of product buildup, environmental buildup, and lets all the other products work better. After bath we've talked about. Mystic Ear is a great ear cleaner made with colloidal silver. And then we have Day-to-Day shampoo and conditioner. Немножко продуктов, которые Allison рекомендует просто для ухода. Это Clean Start, это очищающий шампунь, очень прекрасный, стандартный, хорошо действующий шампунь. After you bath, это о чем мы уже поговорили, то, что либо используется как кондиционер, либо после кондиционера, чтобы уменьшить время сушки и так далее. Потом Mystic Ears, и это прекрасное очищающее средство для ушей. И Day-to-Day, тоже прекрасная линейка, которую Allison рекомендует.
And then some of my favorite tools, we do have a these are the breezy brushes, and we do have a document that if you're not sure what brush your dog would use, that we can share with you. And for every breed out there, we have recommended the proper breezy brush. For short-coated dogs, we have the ionic boar brush. We've talked about the cool dries and the extreme dries, the butter combs, and then our fusion brushes as well. Из инструментов, которые Эллисон рекомендует, она рекомендует Breezy Brush, расческа для очень многих пород собак. Она говорит о том, что если вы не уверены, какую расческу должна именно ваша порода или ваша собака использовать, то есть прекрасный документ на сайте CHRIS CHRISTENSEN, который вам поможет разобраться, именно какую расческу вам нужно подобрать. Также она рекомендует сушилку для собак или фен, гребень для волос и вот различные расчески. Again, I don't have it in English. Look at that. That's okay. So here's just an overview of some of the products that I really like and enjoy in the line. So again, we have Peace and Kindness shampoo made with colloidal silver, Miracle Cream, Spectrum 10. We've talked about the Cure, our brushing sprays, and then this is the oil that I recommend for the plastic bag method. Еще немного более примеров, которые Эллисон рекомендует для увлажнения и лечения шерсти. Это все продукты Крис Кристенсен. Есть шампунь с серебром, пару масел и так далее. And did I do, oh, here we go. So this is the diamond lined, and we're going to talk a little bit more about it here. So in the diamond line, we have Miracle Moisture shampoo and conditioner and Miracle Repair shampoo and conditioner, and people want to know the difference. So I use Miracle Moisture shampoo and conditioner when my dog or cat has one of the following conditions: either dry skin, dry coat, I live in a dry place, or I've turned the heat on for the winter, which makes everything much drier, or you just generally think your dog needs more moisture in their coat. So I would use Miracle Repair shampoo and conditioner when my dog has more than one of these. So if my dog has dry skin and dry coat, I would use Miracle Repair, or my dog has dry skin and then I move them inside for the winter and turn the heat on, I would then use Miracle Repair. Or if the coat is obviously damaged or has split ends, then I'm going to use Miracle Repair. And when I'm using especially Miracle Repair, please leave the shampoo on for 3 to 5 minutes to allow it to actually repair the coat. Concentrate on putting it on the ends and the damaged areas first, and then leave the conditioner on for 5 to 7 minutes to allow it to repair the coat. Again, concentrating on the ends of the damaged areas. So shampoo on for 3 to 5 minutes, conditioner on 5 to 7 minutes. Let it actually do its job. Поговорим немножко о линейке The Diamond. It's okay. О двух продуктах. Есть продукт Miracle Moisture и есть продукт Miracle Repair. Про Miracle Moisture, то есть шампунь и кондиционер Miracle Moisture подходит собакам и кошкам, у которых есть сухая кожа, сухая шерсть, которые живут в климате или в сухом климате, либо в холодном климате, либо там, где есть отопление большую часть года, и для шерсти, которая нуждается в дополнительном увлажнении. То есть это 4 показания для этого продукта. Если мы говорим о шампуне и кондиционере Miracle Repair, она подходит собакам и кошкам, которые имеют более чем одну из вышеперечисленных проблем, то есть либо сухая кожа и шерсть, либо сухая шерсть, и которые живут в сухом климате. Для лучшего восстановления Эллисон рекомендует оставить на шерсти как шампунь, так и кондиционер, если мы говорим о Miracle Repair. Если вы оставите и кондиционер, и шампунь, получите лучшие результаты. Шампунь она рекомендует оставлять на 3 до 5 минут, и кондиционер от 5 до 7 минут. И очень важный этот шаг по мнению Эллисон. All right,
And then people have asked us for the different dilution ratios for shampoos and conditioners. So if you've always wanted to know how much you should dilute something, whether you should use it straight, we have a chart done for you for shampoo, and here is the one for shampoo. And this will be emailed out to everybody that registered for the webinar. Так как нас спрашивали, как правильные пропорции разведения шампунев и так далее, вот такой здесь есть чарт, который Эллисон для нас сделала. Он переведен на английский и на русский, и мы вам его отправим сразу, как вебинар закончится, чтобы он у вас был. And then we have the same thing for conditioners and treatments. То же самое для кондиционеров и лечебных средств. And then, see, again, I don't have English. My program kept trying to delete pages, and I was trying to make sure I had all the Russian ones, but I did. So some of my favorite products are obviously the Cool Dryer. I love the Big G Slicker. It is my favorite slicker. It is great for dematting as well as creating volume. Одно из двух любимых продуктов от Allison для грумеров — это вот это вот слева фен и расческа справа, которая называется Big G Slicker. And then one of my favorite time savers for groomers is to use the Magic Mister. And I like to use the Magic Mister. I usually have two. I have one with Smart Style the Cure in it and one with Bottoms Up in it. And you can be drying your dog. And then I use the Cure for a matted dog. Then when I need product into a mat, you simply press this button on top and the product goes into the mat. Or I'll put the other one on with Bottoms Up. And if I have a dog that I want more volume, again, I'm drying the dog. When I hit an area that needs more volume, I just press this button and it automatically gets some Bottoms Up into the area of the coat that it is needed. So it is a great time saver for groomers. Также рекомендация Эллисон для грумеров для того, чтобы сохранить ваше время, особенно во время выставок, это использовать Magic Mister, который вот посередине слайда находится. У нее есть два. Один The Cure. Это для собак, у которых есть колтуны, то есть она прямо оттуда брызгает средство на колтуны. И также для собак, которым нужен больше объема, она добавляет Bottoms Up и использует тоже из Magic Mister это средство. Okay, and we are also going to talk about, we have some charts coming up for you for the Smart Wash for groomers. So our Smart Wash dilutes 50 to 1. So 1 gallon makes 50 gallons of shampoo. We obviously have the hypoallergenic blend, and then the Smart Rinse dilutes up to 8 to 1. So these are great for groomers. Немного о линейке Smart Wash. Эллисон хочет подметить, что это гипоаллергенная линейка, и шампунь разводится 50 к 1, и ополаскиватель разводится 8 к 1. И у нас будет еще более информация про эту линейку далее. So here we have Smart Wash. If I dilute it 50 to 1, and then how much product do you need for each size of dog? So this could be a handy tool to have printed out for your bather, or just if you're a new groomer to refer to, like, how much product should you be using, might help you decide how much you need to buy, etc. Вот этот небольшой чарт у именно шампуня Smart Wash, оно разводится 50 к 1, и вот разные цвета, будут это разные размеры собаки по весу. Очень удобно распечатать, либо если вы недавно начали заниматься грумингом, либо для кого-то, кто моет вашу собаку, если вы хотите убедиться, что вы покупаете правильное количество продуктов. And then we have the same thing for conditioner. You'd use slightly less conditioner than you do shampoo. То же самое для кондиционера. Используйте немножко меньше кондиционера по сравнению с шампунем, и также разные размеры и весы собак в разных цветах. All right, so we want to thank our sponsors for coming in and being part of this webinar with us. And if you want to order any of the products you have seen here, any CCS products, we are going to give you a special code on how to order from these companies, any of the products that you see here. And if you look right here,
Actually, I'll say it in English because I know how to say that. So our special offer is if you want to order any products from now until Sunday night at midnight, you use the code CCS and you'll receive 10% off your entire purchase. So that's your entire Chris Christensen purchase. So any Chris Christensen products, 10% off by using this code CCS. Также у нас есть спецпредложение для всех, кто смотрит этот вебинар. Вы можете использовать код CCS, и вы получите скидку 10% на всю продукцию Крис Кристенсен, на весь ваш заказ. Все средства, о которых мы поговорили, на них действует эта скидка, то есть и предложение доступно, очень важно, до полуночи 29 ноября этого года. Great. And again, so this is on Facebook, but any of the products that you want to use, you can use that code, get 10% off. So now is the time. If you have any questions, please type them into our Q&A. I'll make sure that you get them answered. And as well, you can email me at any time, especially between now and Sunday, if you have a question about a product and you just want some clarification on what one to buy, just please send me an email and I will help you out. Эллисон хочет всем сообщить, что если у вас есть какие-то вопросы, не забудьте их написать вот в нижней части вашего экрана, где небольшой значок «Вопросы и ответы». Мы обязательно ответим на все вопросы. Она хочет поблагодарить спонсоров, которые у нас сегодня были. Это monbon.ru и Groom1. Также вот как связаться с ними у вас на экране должно быть сейчас. И если у вас есть какие-то вопросы, не забудьте их задать. Okay. So actually, this is the wrong question. So I'm going to switch from this page. So here we have a contest. The contest is, what is the first product that Chris Christensen ever had? What was the first product that Chris Christensen developed, had for sale? The hint is that it is still for sale. It's still one of their #1 products. So I want you to figure out what that answer is and go to the Instagram page. So go to Instagram and look up this Instagram tag or this Instagram profile. Write in your answer. The first correct answer on Instagram will receive a free brush from Chris Christensen Europe, who is our lovely friend Rui. Итак, у нас есть конкурс в конце нашего вебинара. Это ответьте на вопрос, какое первое средство создал Крис Кристенсен. Ваши ответы вы можете написать на аккаунте в Instagram chrischristensen.ru под постом с анонсом вебинара. И первый ответивший правильно получит в подарок расческу от Крис Кристенсен Россия. И такой небольшой совет от Эллисон – это то, что этот продукт до сих пор Крис Кристенсен выпускает, это до сих пор один из №1 продуктов, так что пишите под постом с анонсом вебинара, и первый ответивший правильно получит в подарок расческу от Крис Кристенсен Россия. All right, so I am Allison, and I have a complete online school of grooming, handling, all kinds of things. We actually have some of our ebooks translated into Russian. And if you wanted to go check out any of the courses on my school, you could use this code webinar35 to get 35% off any of the courses that I have in my school. Эллисон говорит о том, что у нее есть школа груминга своя, и все контакты будут вот на этом слайде, который мы также вам отправим. У нее есть пару книжек на русском языке, онлайн-книжек, и вы также можете получить с кодом вебинар 35, вы можете получить скидку 35% на ее курсы. So before I get to the end, I'm just going to go back to here and just remind everybody, any of the products that you saw today, any Chris Christensen products, you can get 10% off by using the code CCS from right now until midnight on Sunday. And I encourage you to use that code to get the discount to try any of the products that they have available for you. This is, you know, it was a lot of work for this to be done for you. And we are just so happy to be able to share this discount with you so that you can get your order in before Christmas, decide what you need, support our wonderful, wonderful vendors. And also do not forget about our contest, win a free brush. Somebody might have already won. I don't know. I haven't checked Instagram. I'm going to get off of here and check Instagram. And I'm just going to quickly remind you, if you send in any question, you can send it in right now.
We will translate it and make sure you get the answer. I'm just going to see if there are any that are in English. There is one in English that I will answer right now. How long are the products good for after they are opened? So that's a great question. So on typically the bottom of the bottle, there is a stamp, a date stamp. And the products are good for 3, and sometimes it's a sticker, but typically it's a stamp with a date stamp. And the products are good for 3 years after that date stamp. Personally, I recommend that you use it within 1 year of being opened. That just makes sense, right? If you open it, especially, if you open it, just close it as tight as you can. But once it's open, the oxygen does get in there and it can change things around. Also, if they're outside where they get frozen or very, very hot, that could change the life of the product once it is open. So I hope that that helps. But I will email that out so that everybody can understand what the answer to that question is. I'm going to get rid of this. And Эллисон хотела вам напомнить про ваш код на скидку и конкурс, который до сих пор проходит. Отвечайте на пост в Инстаграме. И на все ответы на вопросы мы обязательно ответим после этого вебинара и отправим вам все ответы на английском и на русском. Так что пишите ваши вопросы, пока еще есть время. Great. So one more time, please go in and order your products. Use the code you have from now until Sunday. If you have any questions, you can send me what kind of dog you have, what problem you have, a picture of the damaged coat. I will help you pick the products that you need for your dog. I'm available to you all the time. My email is answers@chrissystems.com. Эллисон хочет вам напомнить про код, так что заказывайте, получайте скидку 10%, она действует до 29 ноября, и также она открыта ко всем вопросам. Если вы хотите отправить ей фотку поврежденной шерсти, чтобы она вам помогла подобрать правильный продукт, отправляйте фотографию, отправляйте все ваши вопросы. Ее email-адрес это answers at CHRISCHRISTENSEN.com. Okay, so don't forget contest. Hopefully somebody's already won. My school, I want to thank you. So, thank you. A huge thank you to Jane, because our translator, not only is she fabulous today, but she translated all those slides for me. Any of the mistakes in there are completely my mistakes in cutting and pasting. A few of my slides disappeared. I had a problem with my slides. I worked on them for an hour this morning because they were just like, the program was like deleting them and I was trying to find them and bring them back. So any mistakes are completely mine, but Jane has been absolutely fabulous to work with. She translated everything for me. She is a wonderful translator, and hopefully I have made a new friend, and hopefully you have too. But thank you, Jane. This would not have been possible without you. Thank you to Chris Christensen. Thank you for our distributors in Russia. Thank you especially to Rui, our European sales manager, who is not only responsible for bringing us this, but also supplying the brushes for the contest. I know Rui isn't feeling very well today. It's not COVID, he says, but he's just a little bit under the weather, maybe a man cold. So yes, thank you. And as always, you know, the world is a bit of a crazy place right now. And if there's anything we can do to stay connected, to help one another, that's why I am here, to help you with any dog related questions. And I'm just so grateful that you chose to spend this 1 hour with us talking about your dog. So Jane, if you'd like to say a final goodbye. Эллисон сейчас благодарит всех нас за участие в этом вебинаре, особенно дистрибьюторам, Руи, нашему менеджеру по продажам в Европе. Он не только помогает нам сегодня с этим вебинаром, а также он нам дает расчески на наш конкурс. Он сейчас, у него температура, он говорит, что это не коронавирус, но посмотрим. Так что пожелайте ему здоровья. Всем большое спасибо за участие и за то, что провели этот час с нами. И хорошего вечера, утра, дня. Great. Thanks, Allison. Thank you, Jane. And thank you, everyone. And remember to send in your questions. We'll make sure they get answered and emailed back out to you. And if you have any other questions, let me know. As for now, thank you, Jane. Thank you, everyone. Have a great day. Всем спасибо. Хорошего дня. Bye-bye. Bye.